Et salut tout le monde, c'est de Nax, on se retrouve pour la présentation d'un jeu. Donc un jeu qui est assez nouveau, qui se nomme Life is Strange. Donc Valfo, c'est quoi ce jeu et en quoi il consiste? En fait, c'est une histoire où on est une lycéenne, puis on a une sorte de super pouvoir, enfin, vous verrez bien quoi. Et voilà, on peut choisir les dialogues et du coup, on peut changer l'histoire en fonction de nos dialogues. Voilà, donc en fait ça fait un petit... ça va ressembler un petit peu à, pour ceux qui connaissent The Walking Dead, le jeu, hein. On va pouvoir choisir ce qu'on dit, les actions, et ben vous verrez, on va pas tout vous dire là, mais la lycéenne que l'on contrôle a un super pouvoir. Qui va être plutôt pas trop mal. Donc c'est un jeu qui est assez nouveau. Voilà, voilà, on vous laisse découvrir ça dans la vidéo. À tout de suite. Allez, c'est parti, on a lancé le jeu. Donc on voit qu'on peut influencer sur le futur, le présent et le passé. Que se passe-t-il? Il y a d'abord du bon graphisme. Ah oui, effectivement, les graphismes sont pas mal. Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is Faut pas here? lui dire. Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Allez, on peut bouger. Ouais, donc on voit déjà un premier approche de ce jeu, les graphismes sont pas mal du tout. Ouais, c'est vraiment du pas mal. Pour l'instant, c'est une commande du base, on peut marcher. Genre là, je marche vite, donc on va dire c'est plutôt marcher très pas vite. Wow! Ah, ah oui, là, effectivement, c'est assez impressionnant. On voit qu'il y a une ville là-bas. Phare. Assez impressionnant. Alors, Holy shit. ça a l'air d'être vrai. Ah oui, en plus, t'as deviné qu'elle allait mourir. Dès qu'elle meurt, so eh ben, lost. elle retourne dans le passé. Little pieces of time. But he could be talking Ouais, about effectivement, on doit être photography revenu dans le as he passé, likely là. was. Okay, I'm in class. Alors, logiquement, c'est ouais, Everything's voilà. cool. L'hypothèse la okay. plus logique, c'est qu'elle est revenue dans le To passé. shadow. From color to chiaroscuro. Car ouais, les Now, graphismes sont vraiment pas Can mal. you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and Téléphonant sure les gens. you're Ah ouais. right. Enfin, la classe de gens qui branlent rien. Ouais. There you go, Victoria. Why Arvis? Because of her Donc, images of on peut hopeless faces. regarder. I Ah oui, feel like d'accord, faut totally aller là. haunted by the Là. eyes of those On Look peut at this regarder différentes crap. choses comme ça. How can I show this to Mr. Jefferson? Ouais, donc ça doit I être can son hear the travail. class laughing at me now. Donc on va faire une petite She's talking synthèse, to his hein. Donc torture, là elle est en right? salle de classe, elle est But frankly, it's revenue bullshit. a priori dans le passé, Keep that après to cette yourself. fait plutôt... Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner, On va regarder là pour les photos, on a cette fille, ok. and any one of you could do that to me. Isn't that too easy? I believe Max has taken what you kids call Ouais, j'avoue. a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. J'aime bien le Sorry, prof. I Pas couldn't trop mal. resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as
long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and Donc clearly on voit want to que join the la personne conversation, qu'on can you contrôle là, qui est please là, elle s'appelle tell us the name Max. of the process that gave birth Donc to the d'après first Jock, c'est un song? prénom. Deux garçons, voilà. Bon, enfin, je sais pas. On va dire ça. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a Théo. process that gave Ça, c'est portraits a Fayot. sharp reflective style like a mirror. Fayette plutôt. Now you're totally stuck in the metro zone. Ouais, on voit Sad déjà face. qu'elle, elle a pas l'air très. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine On detail va le of people's relire, on va faith. lire un Anybody peu. else looked at this? Oh. What would they Ah, think? genre un cœur qui Minecraft en bas. Ouais. Bon, c'est pas qu'on s'en fout. Bon, si vous arrivez à lire tout ça déjà. Page 8. Alors ça se termine comment? Bon, d'accord, on s'en Making them fiche ça. extremely popular from the 1800s onward. Trouve ce- The first s'en American fout, ça va te daguerreotype regarder la photo. self-portrait was done by Robert Cornelius. Euh... You can find out ouais, all si on va about regarder him la trousse. in your textbook. I Or can't even- believe I still have this pencil case. Ah, bon, voilà, ça sonne. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ok, donc bon ben, on a l'air d'avoir fini Victoria doesn't un peu waste a ça, on second peut un peu kissing toucher à ass. tout ce qu'il y a, j'ai l'impression. Je sais pas. Ah oui, tiens, effectivement, on peut toucher un peu à tout. Enfin, peut-être pas toucher, This mais au is moins regarder, je definitely pense where pas que c'est cameras très go to utile. heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic J'ai des lenses. trucs. And look at that Je vais voir si vintage on peut aller parler. rangefinder. What? To represent Il n'y a Rockwell pas l'air. You Ah, have voilà, just on peut ouais. participating. Excuse me, Enfin, si, il me dit. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. C'est vrai. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. J'ai pas eu le temps peut-être. Do I have Voilà. to? I just don't Ça, je think it's pense that qu'on big s'en a fiche deal. un peu. C'est pas si important que ça. You're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the Donc world is d'après ce qu'on yours, dit au blah, début, on blah, peut blah, right? influencer selon ce qu'on But you dit do sur have a le gift. futur, le présent et You le have the passé. fever to take images, to frame the world only the way Et you soi-disant, elle a un envision. don, je pense qu'ils sont dans Now, une école un peu All you spécialisée need pour la is the photographie ou courage to share your gift un with truc du others. genre. That's what separates the artist from the amateur. Bon, bah, en tout cas, ça a l'air assez intéressant. Hein. On peut sortir. Ouais, ouais, voilà, on peut sortir. Cute I looked yet. I was about to. You always Welcome to the real world. Monde réel. Then I might send you a special picture. Soit des gros, soit des racailles. Ouais. Y'a pas de jours normaux. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make Voilà, sure I des don't toilettes. look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. She's so fucking shy. Bah, je pense qu'il faut aller dans les toilettes. Voir si on peut parler un peu aux gens. Épisode 1, Chrysalis. Nom du premier épisode. Voir si on peut. Ah, tiens, le casier, on va voir ça. Ah, tiens, on peut même l'ouvrir, je sais pas. I love that picture of mom and dad. Ah, Hello, c'est son Jack. casier. Kiss, kiss. Effectivement. Andy, you look totally Toujours aussi fabulous, moche. as usual. Ouais. Bon, en fait, elle s'en fout, elle loupe, elle leur faire. Pas vraiment pour juste regarder les gens. Bon, les gens vont se taper. Tiens, des recherches. C'est intéressant. It looks like she's been gone for months. Peut-être, ouais, ça peut peut-être être quelqu'un qui s'est fait kidnapper ou je sais pas quoi. Ah tiens, toilette. Donc c'est là où elle voulait aller hein, pour qu'on se mette un truc d'eau sur le visage.
Empty. Good. Nobody can see my meltdown, except for me. Je vois pas comment elle peut savoir que c'est désert vu qu'il y a des portes fermées. On va voir déjà si on peut ouvrir, mais on peut pas ouvrir, voir si... Regardez. HL Now, Osha who is would a bother bitch. to write that crap? Bon, je sais pas trop si c'est homme ou femme, mais... Il n'y a pas plusieurs toilettes, j'ai l'impression. Bref, on s'en fait. C'était marqué woman sur le... Ah ouais, j'ai pas regardé. I feel like the Utiliser un universe is miroir. taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Ouais, donc au Am cours, I elle a going fait quelque crazy? chose, un rêve assez bizarre. Donc on pense que ça, c'était son passé ou son futur. Plutôt son futur, je pense. Pas son futur passé. Just relax. Stop torturing yourself. You have a Tiens, encore gift. cette photo. Fuck it. Un joli petit When the papillon door bleu. closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Bon, bon. I hate Victoria Chase. On va prendre une photo. Ça rappelle un peu The Walking Dead, le jeu, sauf avec des graphismes un peu mieux. Beaucoup mieux. Ouais, un peu, beaucoup. Ah, tiens. Genre le gars dans la toilette des filles, normal. Ouais. Il y a une tête It's assez cool, bizarre. Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to Tout le three. monde se parle à lui-même en fait. Ouais. Don't be scared. You own J'avoue. this school. Ouais, If c'est I un wanted, peu I cliché. could blow it up. You're the boss. Ouais. Bon, l'autre elle est pas très discrète. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got Alors c'est nothing violent for you. celle-là. Wrong. You got hella cash. Oh, elle a eu du That's chance my de, family, elle a eu de la not chance me. de pas se faire Oh, voir. boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a très punk vulgaire. ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know En who même the temps, fuck I am t'as or une who fille you're à messing around with. l'université, alors. What are you doing? Come on, put Le that gars qui thing amène down. des flingues à Ever. l'école. Ouais. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Donc l'autre s'est fait tirer dessus. Je sais pas pourquoi l'autre elle a dit non. Ah bon, on s'en fout un peu je pense. Ah, Whoa. oh. Ah, elle revient dans le What the passé. fuck? Oh là là. Ouais, donc là on a la preuve How qu'en fait can ce that qu'elle be? fait c'est qu'elle revient dans le passé, I hein, was à mon in the avis. bathroom. Ce qui s'était passé avant avec le shot phare, that ça poor devait être un truc girl. qui devait se passer normalement I après. held up my hand, and then I was back here. Ok, donc là ça va faire un peu comme dans Destination Finale pour ceux qui I connaissent, c'est qu'elle already va heard devoir this lecture. empêcher un peu les gens de se faire tuer en voyant Now leur mort à Kate is l'avance. being hassled again, Sauf que là c'est pas à l'avance en fait. and if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! can you give me an example of a Man, I photographer cannot believe who this. captured the human condition in black and white? Bon ok, j'ai fait tomber Okay, if I'm crazy, l'appareil I photo. might as well go all the way. Mhm. Can I actually reverse time? Elle va remonter le temps à nouveau. Why Arvis? Ah ouais, on peut. Why Arvis? Ok, donc là je suis Because of normal, the là. ages of hopeless. Ah ouais d'accord, en fait faut que ça finisse, c'est un jeu. Ouais, je vais m'amuser alors. Bon allez, on remonte le temps. Ça trop bien pour faire ça. I did Ouais. it. I actually did it. Of a photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition in machine. black and white. Anybody? Oh. Bueller? Max, don't freak out. Not yet. Bon, on a déjà regardé tout. Jack Frill remonte dans le On va temps, prendre la un selfie. Because of her Keep it images. together, Monsieur. Max. You feel like totally haunted by the eyes of those sad When I mothers. took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll notice this for real. Kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. As you all
Ça se trouve, du coup, après, faudra essayer d'aller aux toilettes et d'empêcher que le gars il tue la fille. Ouais, à je mon pense avis, il y aura So I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't Bon, le dead but c'est yet? d'être un super héros. Can I save her? Ah bon, je vois pas vraiment pourquoi Always been a sauver vital la aspect fille, of elle art avait and pas l'air photography très, first. I need to go to the bathroom quickly and très check this sympa out. non plus. C'est pas une raison pour pas la Since trouver. you've captured our interest and clearly want to join the conversation, Oh, elle can veut you aller en please toilette, aux tell toilettes, us elle the le name dit. of the process that gave birth to the first self-portraits? Bon, allez, on va faire ça comme ça, elle va I'm avoir plus de sorry. mal. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. You're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here who shit. knows? Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're Fayot. totally stuck in the retro zone. Sad face. Ouais. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the Utiliser dans le passé. People's faces, making them extremely popular D'accord, from avec the comment 1800s on onward. par exemple The first American daguerreotype. communier au dialogue. Accélérer quand remonte le temps, c'est-à-dire. Ah d'accord. Ah oui, bon, c'est plutôt assez intelligent. Ouais, enfin bref. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave... Ouais, donc ça. Procédé de bagarre. Vas-y. Ah oui, d'accord. J'avais un trou. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around C'est pratique 1830. dans la vraie vie. Hein. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Ah ouais. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the Donc assigned d'accord, ce qu'on avait chapters. appris en fait c'était le Max procédé is de so far bagarre way qu'on a pu ahead of them. réutiliser. You Comme guys vous don't l'avez forget dit. the deadline to submit a photo in the essay Heroes Contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure and can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Exactement comme Taylor, avant. don't Sauf hide. que là, bon. I'm still waiting for your entry too. Bon, And je pense yes, pas que ça a Max, changé quelque I chose, see mais you je vais pretending pas not to see. perdre de temps Max, you are not crazy. à parler aux You are gens. not dreaming. It's time to be an everyday hero. Marc, Yes, Victoria, you still have to do your je vais même regarder parce que avant j'avais pas vu ça. Peut-être que c'est des indices pour. Photo. class is turning in a photo, so see to go in. Je prends pas en photo tout ce qu'elle voit. Hmm. So hard in the shot, and I'm sure you know what it's like to be consumed by your work. Tape. C'est toutes les photos qu'elle a prises. Ouais. Bien que c'est pas très utile. Donc ça on s'en fiche. Ça c'est les. Ah, Wow. regarde les personnages. Regarde. Meilleur, un des meilleurs photographes du monde, ah ouais, d'accord. Attends, il y a Max, Kate, Victoria, Nathan. Nathan, pourquoi on connaît Nathan, on connaît pas celle qui tue. C'est intéressant. Peut-être parce qu'elle a pas dit son nom. Ouais. Mais Kate, on lui a pas parlé, si. Papa, ok, c'est quoi ça? Non, je pense pas. 18 ans. Ah, regarde ton compte, donc on a... Non, soi-disant, je pense que... Ah, on peut voir les messages quoi. Ok, bon. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Alors... Bon, I'm not je pense qu'on avoiding, s'en fiche un just petit peu. Biding time, waiting for the elusive right moment. exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Alors, CTRL, c'est remonter dans le temps. On va aller au point vert, je pense. Ouais. Everybody should have that totally. chance. I only want to share whatever gifts I have. I see you, Max Caulfield. Don't even think photography's future. Oui, en fait. John Lennon disait. Ouais, Ah d'accord. I'm on top of it.
I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making Ah, en other fait, plans. ah oui, ok. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. Donc on se rappelle des touches CTRL, c'est remonté dans le temps, espace c'est passé, c'est la base, enfin il y a les autres trucs de base. On avait quoi d'autre ben mage, non. Non. J'ai plus marche derrière. Ah merde, d'accord. Il n'y a pas un moyen d'empêcher genre des trucs. D'accord, oui voilà, tab c'est le... Ok. Oh. Ok. I see you, Max C'est dans le Caulfield. passé, là. Ok, ouais non, Ouais, tu es revenu. non mais je voulais voir. I'm on top. Là, Max, you're on. hop là, moi les lâches, c'est parce que je voulais tester les touches en fait. Ouvrir, allez. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Elle avance vachement vite, là, c'est qu'elle est pressée. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I What the shredded fuck? my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a D'accord, little j'ai girl and entendu talks son to nom. himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing Ever down! tell me what to do. Wowzer, Ça it's fait quoi si happening je vais again. là-bas? People trying to control me. I'm too scared to get near this Trouble psycho. for this than drugs. Nobody would ever even miss Je sais your pas si on punk ass, m'attend. would Putain, they? j'essaye quand même. Get away from me! No, he has a gun. On va retourner dans le temps. Holy shit, I can't let this happen. Donc, If I can reverse time, Max, you're going to get hurt. alors. Rewind! Ah voilà, now. c'est clic droit pour remonter dans le temps. Et CTRL, c'est quoi? C'est pour revenir une action en arrière. Ever tell me what to do. I'm so Ok, en fait, CTRL et clic droit, pour l'instant, ça revient au même. don't ever Attends, je regarde. tell me what to do. D'accord. I'm so sick of I need people. a hammer to break CTRL, it c'est open. pour remonter tout Get in hella d'un more coup. trouble for this than drugs. Nobody would ever even Sure. miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, Trop tard. psycho! Oh, shit! No. No. Tu remontes le temps. Donc, Max, don't fuck around. Rewind. là, ça remonte petit à petit. On va remonter pas mal dans le temps comme ça. On va éviter tout le temps qu'on a perdu. Allez, Ever c'est tell parti. me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You Comment are ça? gonna get in hella more trouble for this than Comment drugs. ça? Ah, j'ai Nobody encore. would ever even miss your punk ass, would they? No way. Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. Putain, il sort avec son flingue comme ça. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the Alors fuck is attends, je going regarde on? juste un. Ok, ça Do pour l'instant, not frère, tout le freak monde arrête. out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Ok, c'est sauvegarde, d'accord. Ouais, donc dans les moments comme ça où c'est inutile, on peut pas retourner en arrière. Faudrait quoi faire? Attends, peut-être lui parler lui. You look a little stressed out. Are you Et alors okay? ça pas lui. I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong?
Is that it? Well, Max, talk to me. Bon, on dit quoi? Au pire, on peut revenir dans le temps, je pense, mais dénoncer. Ouais. Ouais, ça a l'air de pas le con. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything, since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Bon, elle peut revenir en arrière, donc on va le faire. Là, quand c'est assez loin. Alors, discuter. You look a little stressed out. Are you okay? On va essayer de ne pas le dénoncer. Ouais. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used pas that le line bon on truc you? à It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard of it. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside of class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind J'étais sûr and qu'il actually fallait tell pas. him the truth. Non mais qu'est-ce que tu fais? Mais elle a dit faut revenir en arrière pour dire la vérité, comme ça je passerai tout. Non mais on s'en fout. Ah t'inquiète, regarde, je passe. Ensuite je dénonce Nathan. Ensuite je repasse. Et voilà. Et ensuite je discute. Don't wander around here. Get on outside. Voilà, donc là on est dans la cour, ou peut-être dehors, mais peut-être il n'y a pas de cour là. Petit truc vite fait quoi. Allô, toi avec sa tablette. Ouais. Il y a plein à vivre recherche ici. Ah, on va peut-être le voir venir. Je sais pas, bon. Discuter, bon, il faut. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition, but would you do Miss Grant a favor and hear me out? No. Well, I'm kind of in a rush right now. I don't really have the time. Too bad. Serious things are taking place at Blackwell, and they affect you most of all. Come back and see me when you do have time. Promise? Donc là, si on revient dans le temps, ça va jusqu'où? Ok, je regarde, c'est quand même s'entraîner avec le voyage dans le temps là. D'accord. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. Bon, on va dire d'accord. Sure, I always have time for intéressant. you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, caméra. classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary.
quoi? Je sais pas. Ça veut dire quoi? C'est le nom du gars qui va faire ça, non? Ouais. C'est qu'elle va m'en dire plus sur lui, on va voir. David Madsen doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Bon, allez, comme ça, You know je a vais lot être about contente. Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Refuse. Ouais, refuser. Ouais. Miss Grant, I totally Nul les respect your caméras. passion and Nul. knowledge, but some security cameras make me feel a little safer. I'm not against security, Max. Ah bah en We fait, should all be il concerned fallait when signer private pour pas space qu'ils en becomes mettent. public. Ah, Your mince. generation has been Ça, tricked c'est to pas think grave. everything should be recorded. Cette action aura des Faut conséquences. changer, je pense. Non, on s'en fout. Ouais, non, parce qu'à mon avis, elle, de toute façon, elle est pas assez intelligente pour faire un meurtre. Je vais voir si on peut rentrer. Can't go that way. Ok. Elle est pas assez intelligente pour faire un meurtre, donc de toute façon, ça pourra pas lui servir. À mon avis, elle pourra juste peut-être apprendre plus de trucs. Salut. Salut. Et putain, casse tes jambes, toi. Hey, Hayden. Vite fait. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Ah, c'est le groupe des racailles. Ouais. Je parle Attends, comme presque, je dis peut-être. Ouais. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's alright and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Il a l'air instable. Fair enough, but I'm still not going to party with him. Your loss, bro, is fucking hilarious when he's late. And he does always have the best shit. Bon, on va un peu What the hell is l'enterrer the aussi, je veux Vortex dire. Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night. Then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to C'est a bien, horrible soit prank. surgelé. Relax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. HS, c'est celle qui a disparu? Ouais. On en parle. So you knew Rachel Amber. I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. Bon, alors là, c'est comme ça. C'est à gauche. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No, Rachel was like her own club. She was actually too cool for us, and I'll deny I ever said that. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Bon, on va arrêter de parler à tout le monde, donc où c'est qu'on peut aller? Tiens. Ah, il y a un email. Alors, les emails... Ah, SMS. Merde. Non, rate. Ah oui, SMS. Warren. C'est qui lui? Ok, cool.
Attends, je regarde plus haut. Ah, il me faut une excuse pour pas réviser. Il a l'air de bien spammer. I'm just American.